present. Especially, I am honored to welcome our chief guest, Honorable Pro-Chancellor Dr. Bhageshri Madam, Honorable Trustee Dr. Yashraj Sir, Honorable Vice Chancellor Dr. N.J. Pawar Sir, Dr. Jairaj Sir, Vice Chancellor, Pawar Institute of Medical Sciences, Dr. Vatsala Swami Madam, Director, IUAC, Ujjwala Shinde Madam, Principal Law College, Dr. Rupali Sami, Principal Nursing College, Dr. Safia Faruqi, Director, Institute of Distance Learning, and all the respected DPU family members. उत्तुंग तुझ्या भरारी पुढे गगन हे ठेंगणे भासावे. उत्तुंग तुझ्या भरारी पुढे गगन हे ठेंगणे भासावे. तुझ्या विशाल पंखाखाली अवघे विश्व वसावे. अवघे विश्व वसावे. जागतिक महिला दिनाच्या सर्व महिलांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. Light and brightness has always been equated with positivity, motivation and hope. So let's start our program with lamp lighting. I would like to all the dignitaries for lamp lighting and Dr. Gauri for Saraswati Vandan. यहाँ कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता यहाँ वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्या पाहा निशेषजाड्या पाहा निशेषजाड्या पाहा. मैत्रिणीच्या जन्मभराच्या प्रवासाला शुभेच्छा. आजीच्या डोळ्यातील प्रेमाला शुभेच्छा. लेकीच्या बोबड्या गाण्याला शुभेच्छा. प्रत्येक नारीला जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. Now I would like to request Honorable Vice Chancellor Dr. N.J. Pawar Sir to felicitate our beloved Honorable Pro-Chancellor Madam Dr. Bhageshri Patil Madam. Now, I would like to request Registrar Dr. Sulekar Sir to felicitate Vice Chancellor Dr. N.J. Pawar Sir. Principal Director CEO Dr. Amarjit Singh Sir to felicitate Vice Chancellor Pravara Institute of Medical Science Dr. Jairaj Sir. Now I would like to request Dr. Bhavakar Sir, Dean Medical College to felicitate Dr. Vatsala Swami Madam, Director IQAC. Now I would like to request Dr. Palekar Sir, Principal Physiotherapy College
College to felicitate Dr. Rupali Sali Madam, Principal Nursing College. College to felicitate Dr. Safia Faruqi Madam, Director, Institute of Distance Learning. Empowering humanity, and I surely believe our DPU family belongs to this statement only because of our beloved mentor Dr. Bhageshri Madam. मॅडमने दाखवलेल्या मार्गाचा अवलंब करत डीपीयू परिवारात कष्टाळू, प्रामाणिक, शिस्तप्रिय महिला कार्यरत आहेत. तर आजच्या दिवसाचे औचित्य साधून आज आपण त्यांना पुरस्काराने सन्मानित करणार आहोत. नारी इतिहास की साज है, नारी इतिहास की साज है, नारी से सुधरा समाज है. तभी तो देख लो आज डीपीयू में हर क्षेत्र में नारी का ही राज है. मी डॉक्टर योगेश जोजारे फ्रॉम आयडियल टीम यांना विनंती करते की त्यांनी पुरस्काराची यादी जाहीर करावी. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone, and happy Women's Day to all who are present here. I am fortunate to announce the names of women who are serving this organization sincerely from many years. All of you really deserve this honor. So, to start this certificate distribution and award ceremony, I first invite from Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth Medical College, Ms. Sunita Jodwani from Dr. D.Y. Patil Medical College to get the honor by receiving award and certificate from auspicious hands of Honorable Pro Chancellor Dr. Bhageshri Patil Ma'am, Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth. I request Ms. Pallavi Banekar, a sincere employee of Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, Pune, to receive this award. I also invite Ms. Soumya Mohan, Ms. Priyanka Deepakrama Malone, and Ms. Kirti Vijay Ingre to get this honor from the auspicious hands of Dr. Bhageshri Patil. I invite Ms. Rupali Surban Gaikwad, Ms. Nirmala Bansode, Ashwini Mane to please come and get this honor by auspicious hands of Dr. Bhageshri Patil. I invite Ashwini Hiraman Mane, Lakshmi Balukora, Nanda Shivaji Tate to please come on the stage and receive the certificate and award from the auspicious hands of Dr. Bhageshri Patil. I also invite Ms. Sangeeta Dattarao Gadwar, Ms. Surekha Narendra Kamble, also Ms. Vishakha Gundarao Utale, and Ms. Usha Khan and Ranjana Gundar.
invite from Dr. D.Y. Patil Dental College, female staff from Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth Dental College, Mrs. Bano Samuel. Please come on to the stage and receive the certificate and award from the auspicious hands of Dr. N.J. Pawar sir. I invite Mrs. Ujjwala Chaudhary from Dental College to please come on to the stage and get the honor from Dr. N.J. Pawar sir, Vice Chancellor Dr. D.Y. Patil Dental. I invite Ms. Jyoti Patagre. I invite Mrs. Jyoti Patagre, Mrs. Seema Walke. I also invite Dr. Devika Kanade from Dental College to please come on to the stage and get the honor from the auspicious hands of Dr. N.J. Pawar sir. I invite the female staff from Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth Physiotherapy College, Mrs. Lakshmi Bote, to please come on to the stage and get the honor from auspicious hands of Dr. N.J. Pawar sir. I invite Mrs. Chandrabhaga Karo from Physiotherapy College to come on to the stage and get the award from Dr. N.J. Pawar sir. I invite Poonam Bhosle, Mrs. Reshma Mane from Physiotherapy College. Now I request and invite the female staff from Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth Homeopathic Medical College, Mrs. Nazma Tamburi. I request Ms. Nazma Tamburi to please come onto the stage and get the award and certificate from the auspicious hands of Vice Chancellor Dr. N.J. Pawar sir. I invite Mr. Jagdevi Pawar from Homeopathic Medical College to come onto the stage and receive the award. I request Mrs. Nirmala Ahir from Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth Homeopathic Medical College to please come onto the stage and receive the certificate and award on the auspicious hands of Dr. N.J. Pawar sir. Now I invite the female staff from Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth Nursing College, Mrs. Vaishali Patil, to please come on to the stage and receive the award and certificate from the auspicious hands of Dr. Bhagyashree Patil. I also invite Mrs. Sara Naik to please come on to the stage and get the award from the auspicious hands of Dr. Bhagyashree Patil. I invite the female staff from Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth Ayurvedic Medical College, Mrs. Sangeeta Gebrane, to please come on to the stage and receive the award from the auspicious hands of Dr. N.J. Pawar sir. I invite Mrs. Shailaja Gulia from Ayurvedic Medical College to please come on to the stage and receive the award from the auspicious hands of Dr. Bhagyashree Patil. I invite Mrs. Saili Kakade from Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth Ayurvedic Medical College to receive the award. Vaishali Patil and Sara Naik, please come on to stage.
other employees from Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth Institute of Distance Learning, Professor Vaishali Joshi, to please come on to the stage and receive the award and certificate from auspicious hands of Dr. Bhageshri Patil ma'am. I also request Ms. Sheetal Pagare Hadge to please come on to the stage. Then I also request Ms. Archana Jambulkar from Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth Institute of Distance Learning to please come on to the stage and get honored by the auspicious hands of Dr. Bhageshri Patil ma'am. I also request Mrs. Nargis from Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth Institute of Distance Learning. Please come on to the stage. I also request Ms. Deepti Dungadive and Ms. Anita Kadam from Institute of Distance Learning. Please come on to the stage and receive the award from the auspicious hands of Honorable Dr. Bhageshri Patil. I also request and invite Honorable Dr. Neeta Mishra ma'am from Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth Institute of Optometry to please come on to the stage and receive the auspicious hands from the Honorable Dr. Bhageshri Patil. A hearty congratulations to all of you for your sincere dedication to this institute and serving these organizations dedicatedly. Thank you so much. आज जे आपण पुरस्काराचे प्रतीक म्हणून प्रत्येकी रोप दिलं, त्या रोपातही स्त्रीची भूमिका, कर्तृत्व आणि निस्वार्थीपणाची झळाळी आहे. ती म्हणजे कशी? रोपटं फुलाला अगदी मनापासून फुलू दे. रोपटं फुलाला अगदी मनापासून जपतं. क्षण न क्षण प्रत्येक क्षण काळजी घेतं. त्या फुलाचा सुगंध रोपट्याला मिळणार असतो म्हणून का? छे छे, अगदीच नाही. रोपटं फुलाला फुलू देतं, अगदी हवं तसं उमलू देतं, कारण त्या फुलाच्या फुलण्यात रोपट्याचं स्वप्न सामावलेलं असतं. अशीच सर्व कर्तृत्वान महिलांची स्वप्न पूर्ण होत हीच इच्छा. Now I would like to request Honorable Vice Chancellor Dr. N.J. Pawar sir to address few words. I would like to request Dr. Jairaj sir to say few words. Good afternoon, Honorable Pro Chancellor Dr. Bhageshri Tayi, my colleague Dr. N.J. Pawar, Dr. Vatsala Swami, other dignitaries of the dais, my colleagues and dear friends. At the outset, thanks for the honor bestowed on me for having invited me to be amidst you today while celebrating the International Women's Day. I just wish to take this opportunity to give my greetings to all the women folk who are gathered here and of the world. All the best for 2021, because 2020 has challenged us through Corona. My dear colleagues, the theme of 2020 was equality leading to realizing women's rights. But this particular slogan remained a slogan for the simple reason that COVID brought in a lot of socio-economic changes throughout the world. 2021 has a new theme for the women of the world. The theme is choose to challenge.
So I wish to appeal to all of you, please follow this particular theme of 2021 Women's Year. Choose to challenge. And unless you challenge, the world will not become a changing world. So challenged world will become an alert world. In other words, last year we thought of promoting women's rights. This time we are trying to appeal to the women to challenge, to give, we use this word challenge, to challenge the inequalities in this particular world so that there will be equity and parity. And it is always said, challenge is to change. Let us hope that in this particular world, where 50% of the population is women, but it is called as a male-dominated world, let us try to see 2021 as an epoch-making century where women, if not leading, at least will be on par with men. And we'll be seeing for a day, we'll be waiting for a day where women start dominating the entire world, be in terms of politics, in social field, or in economic field, or in the academic field, or in any other sphere for that matter. I am extremely happy to say one particular thing today, that in the health science sector, this particular change is already visible. 80% of the admission, 70 to 80% admission in dental sciences belongs to women. Around 65% of the admission in case of medicine belongs to women. Almost 50 to 55% of the staff members, particularly at the undergraduate level, is represented by women. But the only change that we are seeing is that in 19th century and 20th century, when nursing faculty was having 100% feminine character, in 2020 we saw 50-50 character. Now the number of male students joining nursing career has increased. This is a very significant change that I am observing in the health science profession field. And let us realize one thing. When we say women's awareness leading to sensitization, leading to empowerment, doesn't mean that we should quarrel with men, or men should not, men to quarrel with women. Ultimately, it is a life to be led together. The entire life is dependent upon the sahajivana of the men and the women. So there are like two wheels of the same cart. If one wheel is not properly functioning, then the cart will not move further. So as long as we realize that the life's essence is in cooperation, life's essence is respecting each other, life's expectation is that we respect our men, we respect our women. First we respect our women because it's the woman who has given us the birth. We call our earth as the mother earth. So when that is a case, why can't we salute our mother earth, salute our mothers, salute our sisters, and salute all those women who have made this particular life possible from misery to that of enjoyment. With these few words, once again, my best wishes to all those who are gathered here, and I am thankful to Dr. N.J. Pawar sir and his colleagues for having thought it fit enough to invite me, an odd man out. I came for some other purpose, but I am extremely happy to manage to today this particular function. Thank you very much once again. Thank you very much, sir. Now I would like to request Honorable Vice Chancellor Dr. N.J. Pawar sir to add his few words. Well, good afternoon to all of you. The chief guest of today's Women's Day celebration, Honorable Dr. Mrs. Bhageshri Tai Patil Madam, my colleague from the Pravara Medical of Rohra Institute of Medical Sciences and Vice Chancellor of PIMS, Dr. Jairaj, the colleagues from DPU, and very senior most colleague, one who is all the time on forefront in terms of helping us out in activities of NAC to many other issues related with the women. Respected Dr. Vatsala Swami Madam, the other colleagues, Dr. Safia, Dr. Rupali Swami, senior colleagues sitting in the front row
which is represented only by the male-dominated society. Other colleagues, students, teachers, participants, and my dear friends. All along, ever since I joined DPU, I have been seeing there is a kind of vibrancy in all the programs that we arrange. But today, it is an exceptional day for me. I must add one more adjective into this vibrancy. So, today's event looks more vibrant, but it is also looking very colorful because it's Women's Day. And therefore, on this particular Women's Day, let me wish you all a very, very happy Women's Day. Wish you all good luck in all your endeavors. See, if we go back and look into the contribution of women in different sectors of the society, which also contribute to the wealth generation for the nation. One of the most important sectors where the women have contributed maximum is the agriculture sector. And if I say that it is the most befitting occasion today that our Honorable Pro-Chancellor, respected Bhagyashree Patil Madam, has set an example in the agriculture sector by employing 1,200 plus women in that sector. So, my compliments to you, madam, for this immense contribution, because agriculture sector is the most neglected sector for almost all the nations across the globe. And where maximum women are working, 70% plus women are working in the agriculture sector, you have targeted that section, and it is that neglected section which is time to empower, and therefore, in a right way, I would say that the women empowerment has started from DPU under the leadership of Honorable Bhagyashree Patil. We wish you good luck for this particular endeavor, madam. Next to the agriculture sector, for the last 3 to 4 decades, if we look back into the history of our own nation, we find that women have come in a big way in contributing towards the generation of wealth for the nation. All along, the representation of women in different sectors was in single digit. Very recently, it went up to double digit. But now I would say that in one of the sectors particularly, which sector is even during COVID times has contributed next to the agriculture sector, is the IT sector. IT sector, 30% plus women are working. And they are working very seriously, sincerely, and contributing towards the growth and development of various companies, those who are engaged in generation of wealth for the nation. And therefore, this is an opportunity that the women have got since 1990 onwards, and they have made impact on this particular sector, which we must appreciate. My compliments to all those women, those who are working in the IT sector and contributing for the growth and development of the nation. In other sectors, there were some sectors where women were not allowed. Women were neglected. 50% of the human resource in our traditional setup was almost wasted. The talent of this 50% sector represented by women was going as a waste. And therefore now there are many other sectors which were not accessible for the women, they are now opened up. Let us take one of the important sectors, Army, where now women in a big way they are joining all 3 divisions of Army, Navy, as well as Air Force. You will see women are joining these sectors which were not allowing the women to join. But now these sectors have opened up. Mindset of all the governments
And also the mindset of men are also slowly changing. And therefore these sectors are now being increasingly represented by women. So all such sectors are being represented by women. And therefore we appreciate their efforts, their contributions, and we will see to it that in next few years or 2 decades, these sectors will have real representation of women 50+%. And therefore we'll have to look for that as a whole, where the women will also show their impact by way of their way of sincerity, hard work with which they are contributing. In spite of all these efforts that we are making at all levels, systemic level to national level, we still find that there are many sectors where women are still underrepresented. We have that as a target, as a main, to see to it that our fellow women colleagues get representation in those areas where they are underrepresented. And that is really what we would say, that inclusiveness, that is what will lead to equality, and that will help us see that 100% talent of both women as well as men is utilized for the development of the nation. And that is the target before all of us. Men represent courage and strength. Women complement the men with their role played in the form of love and affection. And therefore, both of them, they play complementary role to each other, which we'll have to underline. And therefore, all of us will have to see to it that all our women colleagues, those who are there, they are being supported, they are being guided, they are being helped, and that is what will help us in showing the path of development and prosperity for the nation. Sometimes it makes all of us think as a men as to why women are victimized. These painful incidences, when we look at the newspaper, when we look at the news channels, nothing else is narrated but most of the stories which makes us feel ashamed of our own acts. They appear in this news media. Friends, it is for all of us to see that women are respected. That is our tradition. That is our culture. We worship all the goddesses. Goddesses in Indian culture, they are known for winning over the evils. This evil in the society is a real culprit which we together have to see to it that we find it out. We eradicate this evil and we make this particular nation with a healthy society. Friends, once again, I wish all the women a very happy Women's Day. And Women's Day should not remain in the form of celebrations, but we will make sure that we reach out to those sections of the society where women are being targeted. I must appreciate the efforts taken by the organizers of this particular function and Honorable Bhagyashree Patil Madam to identify those sections of the women where they are working in the form of playing a supporting role. Right from security, today all the women, they have been felicitated. I congratulate all those who are playing their role in their own ways and contributing towards the growth and development of DPU. Let us keep this particular healthy environment in DPU for the years to go together. I wish all the success to all of you. Thank you very much. Thank you, sir. Now, I would like to request Honorable Pro-Chancellor Dr. Bhagyashree Madam to impart her valuable guidance to us. Good afternoon, everyone. Respected Vice Chancellor Dr. N.G. Pawar sir, respected Vice Chancellor of Praura, Dr. Jairaj sir,
Academic IQ Director, IQAC, Dr. Vatsala Swami Madam, Dr. Rupali, Dr. Safia, respected all the deans, teaching and non-teaching staff, and my dear ladies. Today, it's really nice that we all have collected here in the new auditorium for International Women's Day. I heartily wish you a very, very happy Women's Day today and forever also. It's really a joy to be together. And women coming together is itself a celebration. Yes, after all, we have a happiness in our own heart, and we should understand that how we have to celebrate it. And the prosperity of a future depends upon our body, our mind, and our emotions. Pawar sir told a lot of things about nowadays how women have been harassed and all that. But I feel we as women have to concentrate first on our body, mind, and emotions too. Physical body I say because we really need to keep ourselves fit. We have to exercise regularly. May what come. We might say that we don't have time and we are busy working, doing our housework, everything. Of course, we all are expert in that, I'm sure about it. But we have to find time for ourselves to exercise. Maybe if we don't have time to walk, we should take the stairs and do exercise during our work time. But my dear ladies, I would really insist all of us should at least walk 10,000 steps every day. That will really help you in your long run in your life. Moreover, about our mind. See, our mind runs very fast. So we have to think how to stop there. We have to really think what is positive. Do not think about negative. I know many of them must be having lots of problems in their household, coming for work, going and again working. But still, you should take it in a positive way, because you will have that ability to do everything. So I think if you take everything in a positive way, your mind will really do wonders. Then the emotions. Most of you all will think that your boss is not good, or your friends are not good, your relatives are not good, your relations are not good, your mother-in-law is not good, or someone else is not good. But please take that positively. If you are strong, if you all know what you all want to focus to, if you focus on what is necessary for you, for your body, for your mind, and for your emotions also, then you should think, what should I keep it in my mind? Is it a garbage? Yes, I would say sometimes, most of the time it is a garbage. But we shouldn't keep that garbage in our head. Whatever is necessary for us, whatever is necessary to keep our healthy relations, we should inculcate that and go ahead with that. And I'm sure we all of us are able to do that. Because if you concentrate on yourself, I'm sure the whole environment surrounding you will be very, very healthy. I would also would like to tell you all that. Always keep a smile on your face. That makes a big difference. Smiling face is always appreciated by everyone, and it is invited too. So if anything small thing happens or if anything goes wrong, we get worried and make a clumsy face. I think we shouldn't do that. We should always be happy for ourselves. Don't think what the other person is saying, but if you're happy from within, if you feel you're happy and you're doing the right thing, there's no need to worry. Please do not worry at all. There's no need to worry. We really don't know what is our past. We know what our past has happened, but we don't know what is the future. So we have to live for that moment. That moment is very, very precious for us, and we have to be always happy. If you lived in that moment, I'm sure there is no need to think too much. Everything will follow in place. Just do your work hard. Kashta karayches आहेत.
आयुष्य हे चालतच राहणार आहे, त्याला गतीच आहे. समजा आपण आता पाठीमागचे कितीतरी वर्ष आपण विचार करा, आपण किती चालत आलेले आहेत, आपण आपल्या त्या वर्षामध्ये किती इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे आपली, आपण स्वतः. जर तुम्ही त्याची जर मोजमाप घेतला किंवा त्याचा जर हिशोब करायचा म्हटला तर हिशोब लागेल का? नक्कीच लागणार नाही, कारण आपण इतकी कामं केली आहेत, इतके चालत आले आहेत. मग आता आपण पुढे काय करणार आहेत त्याचा आपण आता नकळत आत्ता इथे थांबून पाठीमागचा काही न विचार करता पुढे गेलं पाहिजे. खरोखरच ती जिद्द पकडून आपण ते पुढे गेलेलं पाहिजे. त्यामुळे जस्ट डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, वॉट एव्हर यू हॅव गॉट. ऑफकोर्स यू कॅन कीप गुड मेमरीज ऑफ द पास्ट, नो डाऊट अबाउट इट. But bad memories, just wipe them off, just delete them off. No need of remembering them. Just keep your good memories, and I'm sure you'll find a path in your future. Moreover, I would like to tell you, stay focused, have passion in your life. If you have a passion for something, your work is a passion. 100% you have to work, but you have to have some hobby, some passion. Maybe it is drawing, maybe it is singing, maybe it is listening to songs, but give time for that. At least 10-15 minutes you have to give that time for yourself, and I'm sure you will be happy. Because when you give time for your own passion, you release good hormones in your body. Otherwise, with tension, you will always have bad hormones and you will affect your health internally, and that is very harmful. So please give time for yourself to release good hormones. Have your passion. Take care of your hobbies, and regularly you have to do it. Even meditation, I would also say that you'll have to do meditation. प्रत्येक जण म्हणतात मेडिटेशनला वेळ नसतो. खरोखरच वेळ नसतो. आय वुड से मेडिटेशन करायला तुम्हाला जर वेळ नसेल तर ओनली कॉन्सन्ट्रेट ऑन युअर ब्रीदिंग. इवन नाव यू आर सिटिंग, बट प्लीज सी टू इट दॅट यू इनहेल अँड एक्झेल प्रॉपरली. And concentrate on your body, on all your internal organs, on all your nerves, starting from the head till the toe. So even if you breathe and release your tension, half your body will be okay. They say that it takes about even till 120 years. I just read that your cells are regenerated till 120 years. So you have to think how many years you have to live healthily. No disease. There should be no disease in our body. We have to think over it, take care of your breath also. Yes, I appreciate all the awardees who have done work and who have been given the certificates. Congratulations to all, and all the ladies also working over here. Especially Dr. Vatsala Swami Madam, she's a great inspiration for me. Though I don't think so she's retired. She keeps on working 24/7, and I really learn from her how she keeps on working, how her brain is alert. Ask her anything, she's always there to guide us. Thank you, madam, for all your contribution at DPU. Then Dr. Rupali, Dr. Safia madam, everyone, all the doctors also, I'm sure all of them working, operating, they've got lots of tension while doing that, but still they are focused. So all of us have to be focused and concentrate on ourselves. So, and even Dr. Pawar sir said, all the goddesses are named, they are all ladies only. तर लक्ष्मी तर आपण आहोतच, आपण पैसे तर कमवतोच, पोटासाठी काही ना काम नोकरी करून करतोच. सरस्वती आहे, आपल्याला नॉलेज तर निश्चितच आहे. आपण सगळ्यांना ज्ञान देतो, मुलांना शिकवतो आणि चांगलं ज्ञानही कमवतो. पण कधी कधी वेळ पडली तर अडचण आली तर आपल्याला कालीमाता सुद्धा व्हावं लागतं. वेळ पडेल तेव्हा नेहमी नव्हे. येस, त्यामुळं आपण सगळीच रूपं घेऊ शकतो आयुष्यात. जशी जशी वेळ असेल, जसं जसं करायचं असेल तसं वागावं लागतं. त्यामुळे आय विश ऑल ऑफ यू अ व्हेरी व्हेरी हॅपी इंटरनॅशनल वुमेन्स डे, अँड थँक यू ऑल ऑफ अस फॉर स्पेअरिंग युअर टाईम अँड कमिंग हिअर टुगेदर टू युनाइट ऑल वुमेन टुगेदर. सो आय से 3 cheers to women. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Thank you very much, everyone. थँक्यू सो मच मॅडम. मॅडमचे गायडन्स म्हणजे मला तरी वाटतं काम करताना नेहमी बरोबर असणारी 24/7 बरोबर असणारी शिदोरी. बरोबर की नाही? आता आपण वळणार आहोत कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्याकडे, सांस्कृतिक कार्यक्रम.
मी मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी स्थान ग्रहण करावे. नमस्कार. आपण सांस्कृतिक कार्यक्रमाला सुरुवात करत आहोत. आपले आराध्य दैवत विघ्नहर्ता मंगलमूर्ती गणरायाच्या स्मरणाने कविता भंडारे फ्रॉम कॉलेज ऑफ होमिओपॅथी प्रेझेंट्स गणेश स्तुती. यानंतर गीता इंगळे फ्रॉम कॉलेज ऑफ होमिओपॅथी आपलं मनोगत व्यक्त करतील. प्रथमतः इथं बसलेल्या सर्व महिलांना माझा महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. मी गीता इंगळे डॉक्टर DY पाटील होमिओपॅथिक कॉलेजमध्ये मी एक अटेंडंट म्हणून जॉब करते. मी या संस्थेमध्ये बरेच वर्ष झाली इथं काम करत आहे. पण इथं माझ्या जीवनामध्ये कधी चांगले वाईट खूप अनुभव आलेले आहेत. पण माझ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मला समजून सांगून अजून पुढे जाण्याचा मला प्रोत्साहन केलेलं आहे. महिला म्हटलं तर सर्वात अगोदर आपल्या समोर येतात त्या सावित्रीबाई फुले, जिजामाता, फातिमा शेख, ताराबाई शिंदे. ह्या जर नसत्या तर मी पण इथं बोलू शकले नसते तुमच्यासमोर. तसंच स्त्री म्हटलं म्हणजे तिच्या नजरेसमोर सर्वात अगोदर येते ते तिचं कुटुंब, तिचं घर. ती जी जबाबदारी आपली घरामध्ये जी पार पाडते ती तशीच इथं जिथं काम करते तिथं तशीच ती आपली जबाबदारी पार पाडत असते. माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या माझ्या प्रेरणास्थानी आपल्या प्रभावी व्यक्तिमत्वाच्या स्मिताताई आहेत. त्या ज्या कौशल्याने इथं जे जबाबदारी पार पाडतात त्यामधली जर 10% आपण सर्व महिलांनी पार पाडली तर मला असं वाटते की आपली संस्था उपयासात येईल. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. छत्रपती शिवरायांच्या रूपाने स्वराज्याला जन्म देणाऱ्या माँसाहेब जिजाऊ, रणरागिणी होऊन संघर्षाचे बळ देणाऱ्या राणी लक्ष्मीबाई, स्त्रियांना शिक्षणाचा हक्क देणाऱ्या सावित्रीबाई,
स्त्रियांना राजकारणाची ओळख करून देणाऱ्या इंदिरा गांधी, उंच भरारी घेत प्रगतीचा रस्ता सर करणारी मेरी कॉम, अशा मातृत्व, नेतृत्व, दातृत्व, कर्तृत्वावर आधारित स्किट सादर करायला येत आहे विशाखाने डिरेक्ट केलेला मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटलचा ग्रुप. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. इस धरती पर एक स्त्री थी पैर की ज्योति, अबला नारी, कमजोर, अनपढ़ गवार, बाप के लिए बोझ, भोग की वस्तु. लेकिन इसी मिट्टी में पैदा हो गई कई लीडर, स्वाभिमानी, अपने अस्तित्व के लिए लड़ने वाली महान योद्धा, जिन्होंने इन बेबुनियाद, खोखले समाज की बनाई हुई जंजीरों को तोड़कर एक नया इतिहास बनाया. ऐसे ही कुछ नायाब हीरे जिनकी चमक से आज भी चमक उठता है मेरा भारत देश. महिला होकर संघर्ष की नई कहानी लिख दी, दुनिया जिसे जीना चाहे वो जवानी लिख दी. महिला शिक्षा की जो अलग जगा दी, हर महिला के जीवन में नई रोशनी ला दी. खूब सहे तुमने अत्याचार पर न हार मानी, सावित्रीबाई फुले नाम से पूरी दुनिया जानी. सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने घुट्टी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी. गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी तो करने की सबने मन में ठानी थी. चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदे लेकर मुंह के बोले हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी. राजकीय क्षेत्र में नया इतिहास रचने वाली, सागर जितनी ज्ञानी, हिमालय की तरह निडर, सूर्य की तरह तेज, चंद्रमा की तरह शांत, साक्षात चंडी का अवतार, हमारी पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी. लोग कहा करते थे बॉक्सिंग पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है. यही सोच को बदलने की क्रांति करने वाली महान योद्धा, गोल्ड मेडलिस्ट मेरी कॉम, स्वराज्य का पाठ पढ़ाने वाली. एक बीज में जंगल छुपा होता है, एक तलवार में सेना छुपी होती है. ऐसी सोच रखने वाली एक महान माता, माता जिजाऊ. पहले भी ऐसे अनगिनत सितारे हुए, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे. चाहे जितना दबाने की कोशिश करो, हम सैलाब की तरह पूरी दुनिया पे छा जाएंगे. या स्त्री शक्तीला माझा प्रणाम. नाव आय कॉल अपॉन मिस प्रियांका निकम फ्रॉम डेंटल कॉलेज टू से फ्यू वर्ड्स. गुड आफ्टरनून ऑल. आदरणीय डॉक्टर भाग्यश्रीताई पाटील मॅम, तसेच व्यासपीठावरील उपस्थित सर्व मान्यवर यांना सर्वप्रथम मी नमस्कार करते. आज 8 मार्च 2021 जागतिक महिला दिन या निमित्ताने आपण सर्वजण एकत्र जमलो आहोत. उपस्थित सर्व महिला कर्मचारी वर्ग यांना माझ्याकडून जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. नारी गौरव है, नारी अभिमान है, नारीने रचा विधान है, नारीने रचा विधान है. छत्रपती शिवाजी महाराज यांना घडवून स्वतंत्र स्वराज्य निर्माण करण्यासाठी केलेल्या संघर्षाचे दर्शन देणाऱ्या राजमाता जिजाऊ, मैं मेरे झांसी कभी नहीं दूंगी असे इंग्रजांना कणकावून सांगणाऱ्या राणी लक्ष्मीबाई, तसेच स्त्री शिक्षणाची महती ओळखून स्त्रियांसाठी शिक्षणाची दारे खुली करून देणाऱ्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, या अशा थोर महिलांना वंदन करून मी माझ्या मनोगतास सुरुवात करते आहे. जन्माला आलेली प्रत्येक स्त्री समाजामध्ये झेप घेण्यासाठी आयुष्याची यशोगाथा मांडते. तसेच शेतातील शेतमजूर ते नोकरदार, डॉक्टर, वकील, पोलीस, खेळाडू अशा प्रत्येक क्षेत्राच्या प्रगतीपथावर आज महिला पोहोचलेली आहे. त्या सर्व महिलांना माझा मानाचा सलाम.
समाजामध्ये वावरत असताना स्त्रियांकडे पाहिल्यावर समाजाची उन्नती, प्रगती यामधील ती स्त्री आठवते. समाजाचा विचार करत असताना ती स्त्री समाज घडवण्याचा प्रयत्न करते. मला एवढे सांगावेसे वाटते, अपना वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती है वो. यह वो देवी है जो हर घर को स्वर्ग बनाती है, हर घर को स्वर्ग बनाती है. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्रियांसाठी शिक्षणाची दारे खुली केली, पण तोच वसा आज आपल्या डॉक्टर भाग्यश्रीताई मॅडम चालवत आहेत. ही शिक्षणाची ज्ञानज्योत चालवत आहेत. त्या माध्यमातून माझ्यासारख्या ग्रामीण भागातून आलेल्या मुलीला शिक्षणाची संधी मिळाली. MBA डिस्टन्स लर्निंग या ठिकाणी मी आता शिक्षण घेत आहे. त्याबद्दल मी DY पाटील युनिव्हर्सिटीचे सदैव आभारी राहीन. स्त्री पुरुष विषमता हा समाजातील एक मुख्य कारण आहे. स्त्री फक्त कुटुंबाचा भाग नव्हे, तर तो एक समाजाचा प्रमुख घटक आहे. घर सांभाळून, नोकरी करून, मुलांचे संगोपन करून देशासाठी सुजन नागरिक घडवण्याचे काम फक्त एक स्त्री शक्ती करू शकते. वार नाही तलवार आहे, समशेरीची धार आहे. स्त्री म्हणजे काही राख नाही, धगधगता अंगार आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महिला दिन साजरा होत असला तरी काही ठिकाणी अजून महिलांवरती बंधने लादली जातात. एकीकडे त्यांचं पूजन केलं जातं, त्यांना देवीचं रूप मानलं जातं, पण दुसरीकडे मात्र त्यांच्या प्रगतीच्या मार्गावरती अडथळे निर्माण केले जातात. या समस्या जर रोखायच्या असतील तर स्त्री सुशिक्षित आणि सुरक्षित झाली पाहिजे. त्यासाठी त्यांना संरक्षणाचे धडे मिळाले पाहिजेत. शिक्षणाची आस असणाऱ्या परंतु परिस्थितीपुढे शरण जाऊन पाठ फिरवणाऱ्या असंख्य महिला अजूनही आपल्या देशामध्ये आहेत. त्यासाठी त्या स्त्रियांना जर शिक्षणाची दुसरी संधी मिळाली तर त्या संधीचं सोनं केल्याशिवाय त्या गप्प बसणार नाहीत. शेवटी जाता जाता एवढेच म्हणेन, अपमान न करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है, पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं के गोद में पलता है. धन्यवाद. Now I call upon Ms. Sara Chopre from Nursing College. Feminism. It's about making women stronger. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives that strength. A very good afternoon to respected dignitaries, guests and galaxy of intellectuals gathered here. Myself, Mrs. Sara, faculty and alumni, presenting the speech on behalf of Dr. D.Y. Patil College of Nursing on this auspicious occasion of International Women's Day, which is celebrated every year on March 8th. First of all, Happy Women's Day to all. International Women's Day is all about feeling self-worth and achieving the goals as per the potential. Besides that, women should gather the courage to cross all the hurdles in all the spheres of life to make a tremendous improvement. Also, it's a day to acknowledge our courage of breaking the rigid stereotypes and coming out as a strong, powerful women. This year's International Women's Day theme is Choose to Challenge, which means that every individual is responsible for our own actions and thoughts. One can call out gender bias and inequity. To seek out and celebrate the achievements of women together, we all can create an inclusive world. Every woman's success should be an inspiration to another. So it will be the strongest when we cheer each other. I feel the honor to say that we must respect all the valuable skills and knowledge and must appreciate the women on this occasion. So, I take this opportunity to appreciate and thank our Pro-Vice Chancellor, Mrs. Bhagyashree Patil Madam, Dr. D.Y. Patil Vidyapit, our Trustee, Dr. Mrs. Smita Jadhav Madam, Dr. D.Y. Patil Vidyapit. It's really nice to have a special day for women where they are glorified to a point of being honored and appreciated. Respected Dr. Mrs. Smita Jadhav Ma'am and Bhagyashree Patil Ma'am, we are so proud to be the part of DPU.
Your words of encouragement, guidance, and advice kept us sane while chasing the deadlines. Madam, you have been the staunch supporter in meeting the challenges. We just want to appreciate you and express how glad we are to work under your leadership. We are truly proud to be led by such a great leader. Thank you, ma'am. I would appreciate and thank our respected beloved principal, Dr. Mrs. Rupali Salvi, ma'am, for the guidance that you have bestowed upon us with valuable skills and talents. Madam is the lady principal in the ambit of DPU and we feel privileged to work under you. It's incredible work experience to work under a leader whose skills and talents are notable. We get to learn something new from you every day. Thank you, ma'am. As an alumni of Dr. D.Y. Patil College of Nursing, I take this opportunity to thank and appreciate our MSc Nursing teachers who has taught and who were research guides. I thank them for their efforts, sincerity and hard work for teaching us with a great patience. I also feel proud to be an alumni from Dr. D.Y. Patil Vidyapit, as our DPU is a citadel of knowledge and wisdom for students and produced a generation of scholars. We feel grateful when some of us were facing some challenges. The DPU has always stood with us and motivated to meet the challenges. So, on this International Women's Day, let's recognize the importance of women in our lives and to society and motivate them for greater future achievements. Thank you all. Thank you, Ms. Sara. Now I call upon Dr. Prasadi Kare from College of Physiotherapy for singing a song. Good evening, everyone. Happy Women's Day to all women out here. माझा आवाज कमी कर. केदार माझा आवाज कमी कर.
व्यक्त करण्यास येत आहे कविता रोकडे फ्रॉम कॉलेज ऑफ नर्सिंग. गुड आफ्टरनून टू ऑल. सर्वप्रथम सर्वांना माझा नमस्कार. आज 8 मार्च जागतिक महिला दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. मी कविता रोकडे डॉक्टर DY पाटील नर्सिंग कॉलेजमध्ये मी अटेंडन्स म्हणून काम करते. डॉक्टर DY पाटील कॉलेज ऑफ नर्सिंग इथे अटेंडन्स म्हणून काम करते. इथे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर ताई मॅम, डॉक्टर दीदी मॅम, डॉक्टर DY पाटील कॉलेज ऑफ नर्सिंगच्या प्रिन्सिपल डॉक्टर रुपाली मॅम, या सर्वांचे मी आभार मानते. आज त्यांच्यामुळे मला इथे बोलण्याची संधी मिळाली. ताई मॅम, दीदी मॅम, डॉक्टर रुपाली मॅम या माझ्या आदर्श आहेत. याआधी मी बाहेर जॉब करत होते. त्यावेळेस अनेक ठिकाणी मला असा अनुभव आला की महिलांचा अपमान केला जातो, त्यांना कमी समजल्या जातं, कारण ही पुरुषप्रधान संस्कृती आहे. म्हणून महिलांनी शिक्षण घेतले पाहिजे. आजच्या जगामध्ये स्त्रिया कोणत्याच क्षेत्रामध्ये मागे नाही आहेत. पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून त्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत. कला, क्रीडा, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय अशा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिलांनी पुढाकार घेतलेला आहे. त्यांनी खूप प्रगती केली आहे, याचा मला सार्थ अभिमान आहे. आपल्याकडेच पाहाल तर आपल्या ताई मॅम, दीदी मॅम एवढी मोठी जबाबदारी उत्तम रीतीने सांभाळताना आपण पाहतो. तसेच या DPUमध्ये डॉक्टर रुपाली साळवी मॅम या एकमेव महिला प्रिन्सिपल आहे आणि त्या खूप छान पद्धतीने सर्व काही सांभाळतात, याचा मला खूप अभिमान आहे. आपण सर्वांनी त्यांचा आदर्श घेऊन स्वतःला कमी न लेखता पुरुषांच्या बरोबरीने राहिले पाहिजे. मुलगी शिकली, प्रगती झाली हे ब्रीदवाक्य लक्षात ठेवले पाहिजे. हल्लीच्या काळात शिक्षण फार महत्त्वाचे आहे. सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी पुण्यात मुलींची पहिली शाळा सुरू केली. असे बरेच आहेत ज्यामुळे महिला सक्षम झाल्या आहेत. असे म्हणतात एका यशस्वी पुरुषामागे एका महिलेचा पाठिंबा असतो, पण इथे एका यशस्वी महिलेमागे एका पुरुषाचा पाठिंबा आहे आणि ते म्हणजे महात्मा फुले. प्रत्येक घरातल्या पुरुषाने महिलांच्या मागे जर असे उभे राहिले तर प्रत्येक महिला पुढे जाईल. आज मी या DPUमध्ये काम करते, त्यावर माझं घर चाललं. मला कधी वाईट अनुभव आला नाही. आमच्या प्रिन्सिपल मॅम खूप आम्हाला चांगली वागणूक देतात. सर्वांना विनंती करते की महिलांनी आपल्या प्रकृतीची काळजी घेतली पाहिजे. कारण आपण सुदृढ असलो तर पूर्ण कुटुंब चांगले राहते. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. काही चुकलं असेल तर क्षमा असावी. धन्यवाद. थँक्यू एव्हरीबडी. धन्यवाद. महिला दिनानिमित्त मोठ्या उत्साहाने मेडिकल कॉलेजचे पीडियाट्रिक प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद जोग सर गाणं सादर करणार आहेत. नमस्कार. आपल्या समोर स्क्रीनवरती लहान बाळाच्या जन्मापासून ते वार्धक्यापर्यंत सर्व स्थित्यंतर आपण मेडिकल कॉलेजमध्ये पाहत असतो आणि बालरोग तज्ज्ञ म्हणून विशेषतः आम्हाला जन्मापासूनच या सर्व स्थित्यंतरांचा रोजच्या रोज अनुभव येत असतो. या सर्व स्थित्यंतरांमध्ये महिला नेहमी आनंदी असणं फार आवश्यक असतं आणि गाणं हा प्रत्येक व्यक्तीला आनंद देणारा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग असतो. त्यामुळे आपल्या सर्वांच्या आनंदासाठी एक हिंदी गीत सादर करतो. रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन,
झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। एक घुंघरू सी बजती है बूंदे, अरना हमारे पल के नमूंदे। इन घुंघरू सी बजती है बूंदे, अरना हमारे पल के नमूंदे। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कहते किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। महफिल में कैसे कहते किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, झिम झिम गिरे सावन। Thank you so much, sir. Now I call upon Dr. Ojita Kaur, Assistant Professor from Ayurvedic College, to say few words. सर्वेभ्यः नमो नमः। गलदानगण्डं मिलदृङ्गखण्डं चलचारुषुण्डं जगत्राणशूण्डं लसदन्तकाण्डं विपद्भङ्गचण्डं शिवप्रेमपिण्डं भजे वक्रतुण्डं भजे वक्रतुण्डं भजे वक्रतुण्डं। आज महिला दिनाच्या निमित्ताने आपण एक विश्वमान्य ग्रंथ जो आहे आपला श्रीमद भगवद्गीता त्यामधल्या विचारांनी सुरुवात करूयात। त्यामध्ये एक श्लोक आहे, तो श्लोक असा आहे, यद्यत् विभूती मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तद्देवावगच्छत्वम मम तेजंश संभवम। अर्थ बघायचा आपल्याला। भगवंत म्हणत आहेत, जी जी वस्तू ऐश्वर्य तेज आणि सामर्थ्याने युक्त आहे ती माझ्या तेजाची अंशरूप अशी अभिव्यक्ती आहे, किंवा जे जे ऐश्वर्य आहे उदारता आहे हे जे सर्व आहे ते माझ्या तेजाच्या अंशापासून निर्माण झाले आणि ह्यांचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे आपल्या भाग्यश्री ताई। म्हणूनच मला आज असं म्हणावं लागतं
किंवा वाटतंय की भाग्यश्री ह्याच्यामध्येच श्री आहे बरं का. पण आपण खोलवर विचार करत नाही. श्री म्हणजे संस्कृत दृष्टिकोनातून शोभा आहे. कसली शोभा आहे हो? श्री म्हणजे लक्ष्मी, कांती, सरस्वती, बुद्धी, कीर्ती आणि स्फूर्ती यांनी संपन्न असं व्यक्तिमत्व म्हणजे श्री. आणि असं व्यक्तिमत्व आज आपल्या सर्वांना प्रत्यक्ष पाहायला मिळत आहे. हे आपलं खूप मोठं भाग्य आहे बरं का. म्हणून मला आज त्यांच्या नावावरच बोलावं असं वाटतं. एकदा निगडीला गेले असताना तिथे एक महिला वर्ग आहे, अत्यंत उच्च शिक्षित महिला वर्गाने गीताध्ययन केलं होतं. मग त्यांनी असा प्रस्ताव मांडला की आम्ही गीता वाचली आहे, पण काय हो, गीतेमध्ये महिलांसाठी काही म्हटलं आहे का? नक्कीच. गीतेमध्ये महिलांसाठी म्हटलं आहे, श्री कीर्ती वाक नारीणाम स्मृतीर मेधा धृती क्षमा. कीर्ती श्रीर वाक्य नारीणाम स्मृती मेधा धृती क्षमा म्हणजे काय? कीर्ती, ज्या स्त्रीची कीर्ती घरात आणि घराबाहेर उत्तम प्रकारे आहे, श्री त्याचप्रमाणे शारीरिक सौंदर्य, मानसिक सौंदर्य, बौद्धिक सौंदर्य जिचं उत्तम आहे, जिची वाणी अत्यंत मधुर आहे, जिची स्मृती चांगली आहे, मेधा चांगली आहे, धृती चांगली आहे आणि जिच्याकडे क्षमा आहे, ती स्त्री माझी विभूती आहे असं भगवंत म्हणतात. आणि ती स्त्रीच्या विभूती आज आपल्याला प्रत्यक्ष पाहायला मिळते, याचा मला अभिमान आहे. असाच एकदा दुबईला गेले असताना एका महिलेने प्रश्न विचारला, का हो धर्म अर्थ काम मोक्ष हे पुरुषार्थ आहेत, त्यांना स्त्रियार्थ का म्हटलं नाही? सांगायची एकच गोष्ट आहे की पुरुष आणि स्त्री असा लिंगवाचक भेद तिथं नाही, तर शरीरात असलेलं चैतन्य हे तिथं भगवंतांना सांगायचं आहे. म्हणून जेव्हा एखादा माणूस जातो तेव्हा आपण म्हणतो त्याच्या आत्म्याला शांती लाभू दे, आणि जेव्हा एखादी स्त्री जाते तेव्हा आपण म्हणतो तिच्या आत्मीला शांती लाभू दे, नाही तिच्या आत्म्यालाच शांती लाभू दे. म्हणजे आपल्यात असलेलं जे चैतन्य तत्व ते तत्व दोन्हीमध्ये समान आहे. म्हणून यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ही आपली अशी संस्कृती आहे. म्हणून आपल्याकडे धर्माची पहिली आज्ञा आहे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, स्वाध्यायान्मा प्रमदः. म्हणजे पहिलं तत्व आहे मातृदेवो भव. इतकी मातृदेवतेची महती आपल्याला वेदकालापासून पाहायला मिळते आहे. अशा आपल्या या संस्थेमध्ये कार्यरत असलेल्या स्मिता दिदी आणि आपल्या भाग्यश्रीताई या दोघींच्या बाबतीत मला एक म्हणावं असं वाटतं, जिथे वाद नाही पण संवाद आहे, प्रश्न आहेत पण त्या ठिकाणी उत्तरंसुद्धा तयार आहेत, धमकी नाही पण धमक आहे, भीती नाही पण आधार आहे, शंका नाही पण विश्वास आहे, आणि दोघींमध्येही प्रखरता नाही पण तेजस्विता आहे. थँक्यू सो मच मॅडम. आदी शक्ती तू, प्रभूची भक्ती तू, झाशीची राणी तू, प्रयत्नांना लाभलेली उन्नती तू, आजच्या युगाची प्रगती तू. Now it's time for the fashion show. Theme: Women Empowerment by Oral Surgery Department from Dental College.
Medical College to say few words. Good evening to all. Respectful personalities who are seated here, and all strong, beautiful ladies who are here, I greet you from the bottom of my heart. First of all, I thank all the organizers to give me this opportunity to share some thoughts. And before that, I thank God Almighty to create me as a female. Without female, the world would have been incomplete. We live in an independent country, but we are not independent in all aspects. Do you ever think what could be the reason? One of the main reasons is lack of education. It's not because that we don't have enough schools and colleges. It is because we fail to utilize the opportunity. It is because we are not trying to change the mentality of the society toward a girl child. And I would say, women empowerment is not something new to be introduced to the society. If we check the history, we can see many examples. उसके लिए इंडियन हिस्ट्री देखने की ज़रूरत नहीं है. If you check the history of Maharashtra, you also, हमने भी इसमें देखा है स्किट में, जीजाबाई साहब. She was the supporter and strong pillar behind her son. She molded and influenced his life in such a great way that he was ready to fight for Swaraj in a very young age. And another example is Srimati Savitribai Phule. We all know that she is the first female teacher in India. But do you know that she is regarded as the mother of feminism? Can you just imagine in those era and feminism? I remember a question from a South Indian movie. The heroine asks, who decide the expiry date of the dreams of a lady? Who can decide the expiry date of our dreams? No one, but it's you. And I wish don't decide. Dream big and try to fulfill that. Try to utilize every opportunity you get in day-to-day life. We play many several roles in our life, in every day, as mother, daughter, caretaker, but try to be a mentor. Be confident enough to mold someone's life. Do you think still we need to be empowered? No. We are empowered. We are powerful and we are strong. We are strong enough to change. We are strong enough to bring changes in the society. My staff call me as sister, sometimes madam, but I really feel glad when they call me Amma. You know, we have to put some effort to gain such a title. And once you gain that title, you will be the happiest and satisfied person in the world. Our government has introduced many constitutional policies to eradicate the social and sexual discriminations against women. Just be aware of that. The awareness, the lack of awareness is one of the reasons कि हम अभी भी ये कहते हैं कि हमको और शक्ति चाहिए या फिर हमें और एम्पावर करने की ज़रूरत है. No. जानिए और पहचानिए and utilize the innate abilities and power to change the world. And really, I feel glad when I see the gentlemen here. I appreciate because that's also one of the essential thing in women empowerment. And I want you to be here on the next Women's Day with your testimonies. And I wish really a great and happy Women's Day. Thank you.
थँक्यू. महिला सशक्तीकरणावर आधारित फॅशन शो सादर करण्यास येत आहे आयुर्वेदिक कॉलेज स्टुडंट. I, Tejaswini Bhutmare, all on the behalf of Dr. D.Y. Patil College of Ayurveda. First of all, Happy Women's Day to all the beautiful and strong ladies here. We are presenting our tribute to these all-inspiring women, warriors of our country. And our message is the nurturing, caring, passionate, exciting, dreamer, the playful child, the determined, go-getter, the loyal friend. All these women and more are inside you. Give each of your inner women time and opportunity to surface. For each has wonderful things to offer and makes you so lovable. Here girls of Dr. D.Y. Patil Ayurveda College presenting a fashion show tribute to all the great personalities. स्वराज्य स्थापनेची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या, पुत्र शिवरायांच्या मनात स्वराज्य संकल्पनेचे बीज रोवणाऱ्या, छत्रपती शिवरायांना ज्ञान, चारित्र्य, चातुर्य, शस्त्रविद्या, पराक्रम, राजस संस्कार करणाऱ्या आपल्या आदर्श राजमाता जिजाऊ. ज्ञान नाही, विद्या नाही, ते घेण्याची गोडीही नाही, बुद्धी असूनही चाळत नाही, तयास मानव म्हणावे का, असे बोलून शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून स्त्री शिक्षणाचा ध्यास घेणाऱ्या विलोभनीय प्रभावी व्यक्तिमत्वाचे मूर्तरूप म्हणजे सावित्रीबाई फुले. It's not how much we do, but how much love we put in doing. The message of Padma Shri Mother Mary Teresa, the savior of humanity due to her selfless service. जिस दौर में महिलाओं की शिक्षा भी मुमकिन नहीं थी, ऐसे दौर में विदेश जाकर डॉक्टर की डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला आनंदीबाई जोशी. वारकरी फिमेल पोएट बहिणाबाई. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर, आधी हाताले चटका तवा मिळते भाकर. बहिणाबाईंच्या कविता जरी आज मॉडर्न यूथमध्ये रेअर होत असल्या तरी आम्ही मराठी मनात बहिणाबाई नेहमीच आदरणीय राहतील. आज वो हजारों अनाथों का आश्रय है, माता है. इस युग में इंसानियत की मिसाल देने वाली वो अतुलनीय सत्यता है. हाँ, वो सिंधुताई दुर्गा की एक अलग कथा है.
Padma Shri awarded Sindhutai Murthy, an Indian engineering teacher, Kannada, Marathi and English author as well as a social worker. An Indian political activist and poet, a proponent of civil rights, women empowerment, important figure in the Indian struggle of independence, Sarojini Naidu. An Indian politician and a central figure of the Indian National Congress, first female Prime Minister of India, Indira Gandhi. Neeraj, a flight attendant boards Pan Am Flight 73 in 1986. When the flight was hijacked by terrorists, Neeraj risked her life to save the passengers. Such an inspirational Neeraj. Astronaut Kalpana Chawla, first woman of Indian origin to go to the space. One of the 7 crew members who died in the Space Shuttle Columbia disaster, but regarded as the national hero of India. Kiran Bedi, great personality, first female IPS officer, an Indian politician, social activist, always an inspiration, Kiran Bedi. Pratibha Dai Patil, first woman president of India, an inspiration to all women of the country. Malala is a Pakistani education advocate who at the age of 17 in 2014 became the youngest person to win a Nobel Peace Prize after surviving an assassination attempt by Taliban. खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन गोल्ड मेडल इन द ट्रैक इवेंट at AAF World U20 Championship and appointed as DSP in Assam Police, Hima Das.
Rukmini Vijay Kumar, an Indian choreographer, Bharatnatyam dancer. Dance is the hidden language of soul, she taught us. Rukmini Vijay Kumar. Arunima Sinha, Indian mountain climber and sportswoman, world's first female to scale Mount Everest, Kilimanjaro and more peaks. Arunima Sinha. Powerful woman, Priyanka Chopra, youth icon, actress, singer, film producer, Miss World 2000, popular entertainer, honored with Padma Shri, and Time managed her one of the 100 most influential people in the world, Priyanka Chopra. Roshni Sharma, first female biker to ride solo from Kanyakumari to Kashmir. She said, she's 10% sure that women can travel alone as long as she wants, if she is courageous and confident by herself. Roshni Sharma. रास्ते से भटकने मत दो, दूसरों के विचारों से प्रभावित मत हो, जो तुम्हें सही लगे वही करो. तारा शिंदे, इसरो प्रोग्राम डायरेक्टर, फर्स्ट वुमेन सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तारा शिंदे. The Kargil girl, Flight Lieutenant Gunjan Saxena, is the first woman Indian Air Force officer to enter a war zone. Gunjan Saxena. लास्ट बट नॉट लीस्ट, बड़ा ही मामूली सा शब्द है गृहिणी, पर इसका अर्थ है बहुत ही खास. सारा घर जिसका ऋणी है वो गृहिणी, द हाउस मेकर. स्टॉप करो. Dr. Bhagyashritayi Patil, the Vice Chairperson of Dr. D.Y. Patil Vidyapith Society, Pune, and Dr. D.Y. Patil Unitech Society, Pune, is a strong believer of empowerment through the knowledge. ताईंबद्दल बोलायचं म्हटलं तर कमी शब्दातच बोलतो. आसमान को धरती पर उतारा जा सकता है,
आसमान को धरती पर उतारा जा सकता है जब हौसलों और इरादों का मिलाप होता है. शिक्षणाच्या क्षेत्रात सक्षम प्रशासक तर आहेत. त्यांचा असा विश्वास आहे की शिक्षणामुळे आपला देश बदलू शकतो आणि समाजातील गरीब भागाची उन्नती होऊ शकते. ऑनरेबल डॉक्टर स्मिता जाधव पाटील मॅम. डॉक्टर स्मिता जाधव ताई एक शिक्षण तज्ञ तर आहेच, त्यासोबत अधिक ज्ञान आणि अनुभव घेण्यासाठी आजोबांचा मिळालेला सहवास आणि त्यांचे वडील डॉक्टर पी डी पाटील यांना विद्यापीठात मदत करण्यासाठी त्यांनी सुरुवात केली. अशा प्रकारे एक प्रकारे त्यांना मिळालेलं बाळकडू आणि त्याचा पुरेपूर अनुभव घेत आपल्या संस्थेसाठी दीदींचं जे मोलाचं मार्गदर्शन आहे ते खूपच हे करण्याजोगत आहे. ताई पुढारी पब्लिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि टोमॅटो 94.3 FM च्या कार्यकारी संचालक, त्याचप्रमाणे कस्तुरी क्लब अध्यक्ष. ताईंसाठी बोलायचं म्हटलं म्हणजे श्रमलेल्या बापासाठी लेक नारळाचं पाणी, लढणाऱ्या लेकीसाठी बाप बुलंद कहाणी. आता स्त्री सशक्तीकरण वगैरे हे बोलायची गरजच नाही, आपण आता सगळं पाहिलंच आहे, बरोबर. नाव आय कॉल अपॉन प्रोफेसर विकास पवार फ्रॉम IDL. आदरणीय मान्यवर आणि इथं उपस्थित असलेल्या सर्वांना, सर्व महिलांना जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. महिला हा शब्द एक आहे, पण त्याची अनेक रूपं आहेत. ती आई आहे, ती ताई आहे, ती मुलगी आहे, ती पत्नी आहे, ती मैत्रीण आहे, ती जन्म आहे, ती सुरुवात आहे आणि सुरुवात नसेल तर बाकी सर्व व्यर्थ आहे. इतिहास पाहिला की आपल्या लक्षात येईल की जिजामातापासून ते आजच्या स्त्रीपर्यंत स्त्रीची ही क्षमता आपल्याला पाहायला मिळते. आज प्रत्येक क्षेत्रात महिला यशस्वीरित्या काम करताना दिसून येते. आज सर्वांची नावे वेळेअभावी घेणे शक्य नाही, पण महिला दिवशी या काही महिलांना मी स्मरण करून त्याच्या कार्याला सलाम करतो आणि या सर्वांना आणि त्या घराघरात असणाऱ्या सर्व स्त्री शक्तींना मी एवढंच म्हणेन, वात्सल्य तू, मांगल्य तू, मातृत्व तू, कर्तृत्व तू, प्रयत्नांना लाभलेली उन्नती तू, आजच्या युगाची प्रगती तू. धन्यवाद. स्त्रियांना द्या इतका मान की वाढेल आपल्या देशाची शान. आपल्या DP युनिव्हर्सिटीला संबोधित करणारी फिल्म सादर करीत आहे IDL टीम. Let it smile, let it dream, and touch the sky. Let her live, let it smile, let it dream, and touch the sky. Touch the sky, touch the sky. दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां. दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां. सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है. सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है. आशाओं के पर खुले हैं, प्यारा है समा.
खड़ी सुरीला गीत है, अपनी ही धुन में गाना, जोश है संभाला होश है, अब मंजिल को है पाना, हर आंधी से टकराना है और खुशियों को बहलाना है, आंधी से टकराना है, खुशियों को बहलाना है, आशाओं के पर खुले ही प्यारा है समा, दिल चाहे भर लूड़ा और छूऊं आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। शोबे 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 खुशियों को बहलाना है, आंधी से टकराना है, खुशियों को बहलाना है, आशाओं के पर खुले ही प्यारा है समा, दिल चाहे भर लूड़ा और छूऊं आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। शोबे शोबे तूफानों से घिरे जो कश्तियां, दरिया के पार लगाओ, दरिया के पार लगाओ, दांव पर लगी हो जिंदगी, मैं फिर भी मुस्कुराऊं, मैं फिर भी मुस्कुराऊं, अब किस्मत अपने हाथ है, मन में उठे जज्बात है, किस्मत अपने हाथ है, मन में उठे जज्बात है, आशाओं के पर खुले ही प्यारा है समा, दिल चाहे भर लूड़ा और छू लूं आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां, सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है, सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है, आशाओं के पर खुले ही प्यारा है समा, दिल चाहे भर लूड़ा और छू लूं आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। Let it slow, let it dream, and touch the sky. Now I call upon Saloni from Ayurvedic College. We will now present the set of women in today's world who strive every day and every moment. Women of all professions, age group, marital status deserve all the respect and love. However, we would now like to show upon the victims who are a part of our society as well. These women were subjected to acid attack, rape, and molestation. But let me tell you, you are not a victim for sharing your story. You are a survivor, setting the world on fire with your truth. And you never know who needs your light, your warmth, and raging courage. A very happy Women's Day to all our wonderful, confident, beautiful, and graceful women who have touched our lives and made them better. Now I call upon Dr. Vatsala Swami Madam for vote of thanks. Good evening all. It's my proud privilege to propose a vote of thanks. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे विद्यापीठाच्या प्रथम गुरु प्रकुलगुरू श्रीमती भाग्यश्रीताई पाटील, संस्थेचा विश्वस्त श्रीमती स्मिता जाधव, विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक डॉक्टर NJ पवार साहेब, कुलसचिव डॉक्टर सुरेकर साहेब, परीक्षा नियंत्रक श्री फिरंगे, समस्त संस्था प्रमुख
डॉक्टर अमरजीत सिंग सर, डॉक्टर कडू, डॉक्टर बोंडे व इथे जमलेले शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सर्वप्रथम महिला दिनाच्या शुभेच्छा. स्वामी विवेकानंद यांनी असं म्हणाले, स्त्रियांची स्थिती सुधारल्याशिवाय जगाच्या कल्याणाची कल्पना करणे हे व्यर्थ आहे. पक्षाला एकच पंख्याच्या सहाय्याने उडणे शक्य नसते. आजची स्त्री ही सर्व क्षेत्रात उंच भरारी घेत आहे. I am sure all of you who had Bhagyashree Patil madam just now must have realized that all of us as women must stay focused, have a passion, and we have to have time for ourselves. It's very, very important that we have time for ourselves. I thank Dr. Jairaj sir, Dr. Pawar sir, who have given their pearls of wisdom on the day of the International Women's Day. And I think the organizing team has to be thanked because within a short notice of not even 24 hours, they put up an excellent show of cultural events from all the institutions under the ambit of DPU. That is Shilpa, Pallavi, Samiksha and so many behind the curtains. आज महिला दिनाच्या निमित्ताने आपण सर्व इथे आलात आणि सर्व महिलांना गौरव केलात त्याबद्दल मी शुभेच्छा वतीने आपले मनापासून आभार मानते. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू मॅडम. कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करते.